Here, on the slopes of Ethiopia's hills, these remote farming communities are readying themselves for a unique event. After months of preparation, over the next 9 days, they will be building a model of their land. Working as a community, together, they will recreate their land through their eyes. This is Telecho, a small isolated community in Ethiopia's Oromia region. Over the next 2 weeks, community members from across these hills will descend upon their town hall. Here they will be constructing a 3D model of their land, accurately scaled and annotated with their own knowledge. The process is called Participatory Three-Dimensional Modeling, or P3DM. A lot of things have been tried to motivate the local communities to do rehabilitation work, to bring back the ecosystem. A lot of activities. So mostly it's a top-down process. Somebody coming to the main lecturing how they have degraded their land, how they have lost their river, how gullies have increased. It was a lecture. But now what's happening is it's coming from them. It's coming, so they're coming together to build this model. Participation creates cohesiveness in the local community. First to participate are local students, who will be involved in the physical work of constructing the model. Involving the youth in this early phase is a vital step in engaging them with their traditional culture. One part of our work is that we want the transfer of knowledge from generation to generation. So the youth will build this and they will be curious what's going to happen on the model that they built. So they will stay behind. So when the elders come in and put the knowledge on the map, it's a very, very good time for them to learn. Akka naannoo kiyyaatitti ani akkuma sila dura kaase kanan dhaladhe naannoo kanatti naannoo kanarra naannoo waggaa 36 kanan jiraadhe dhaloota kiyya dabalatee waggaa 36 jiraadhe kanan dura naannoo waggaa 20-30 dura naannoon keenya bosonaan kan uwwifamte turte amma warri dur kun bosona hin jaalata. Bosona kan balleesse dhalata ammaati. Over the next few days, this blank model will be transformed into a map and a profound expression of this land and culture. But to be meaningful to them, it's important that they design their own visual language for the map. Giving the opportunity to the map makers, to the members of the community, to decide on what to visualize, on what to list on the legend, and how to visualize that particular feature on the map, gives them the chance to be those who speak through the map. If I were asking them, please show me the primary forest, please show me the secondary forest, and so on, they would provide information. Probably they wouldn't understand what I want to know. Okay. Participatory mapping approaches the issue from the opposite, and we ask them, how do you differentiate forest? What are the names you give to the forest? And people will come up and give you 5 or 6 names, okay? And then you ask them, how would you describe these different types of forest? And here you create a legend item.
You cannot develop a legend outside of the community and bring it in, ask the community to populate the map with the legend that you have prepared and call it a participatory mapping. So the people have to prepare the legend, because the legend is basically the language of communication for the communities between them and the map. As the model is completed and the youth celebrate, a blank canvas awaits the communities. Tomorrow, for the first time in their history, they'll begin mapping their land. As Mulgeta's wife, Abainesh, prepares breakfast, she recalls that the changes in this region are more than just environmental. Duka duwwaa deemnee bocammaan godhatin kafana takkitti uffannee ifumaan guddannee turre amma garuu daa'imni caammaa ishii qiyyaareedha kafanni ishii qiyyaareedha sirriitti burtukoolii ishii eegdee kan guddatteedha gizeen amma gizeen durii fi amma jijjiirama guddaa qaba. Once participatory mapping begins, stories like Abainesh's will fill this room with the noise of discussion and debate. But as the first community members take their seats around the map, they're surprisingly reserved and quiet. This is the hardest bit. This is a difficult bit, because they have looked at the white landscape, big one. When they were doing this, they were sitting around it, they don't have an idea that this represents their land. So once they go and stare at it, find where they are located, where the rivers and whatever, their relationship with the model changes. Ah, this is our land, okay? Lafa danniiti, kun lafa qonnaati, kun laga akkanumatti, laga tanarraa immoo tuni karaatu jira, kun lafa duwwaa, lafti amma Oromgaadee agarsiisu kana, kun immoo lafa qonnaa, kun lafa qonnaati, akka itti agarsiisa. Lafa hoggaana waan inni natti dhaga'amu, baay'eetti natti dhaga'amu, aadaan duraan jiru. Dubartiin manaa baatee kan lafa lakkaatu dhiisi, lafa kaartaa kaafattu dhiisiti, qixxee namaatu gadi baatee naasuftu. Dubartiin aadaan keenya duubatti hafaa ture, amma fuulduratti baanee waa hundumaa barannee walgahii baanee too'ii bootaa kaartaa lafa keenyaa beekuun isaatu baay'eetti guddaa tokko tan gammade. Hoggaan as ga'u rakkoodhuma biyyattii teenya, rakkoodhuma ganda kootii. Biyyee dhiqamaa jiru muka bade isumaadha kaartaa hojjetame. As the modelling continues, Mulgeta is taking facilitators to the top of Huata Mountain, the central feature of the model. Muqaanis goguunsaa yaaduma gogeedha. Yerootu gogsee, baratu gogsee, maalitu gogsee inni aadaadhaan wal qabatee kan deemudha malee bosonni irraa dhabamnaan goge kan jedhu miti yeroo san hubannoo kan qabnu nuti. Fakkeenyaaf burqaan tokko egaa goge rakkoo namni uumeni, rakkoo mootummaan uumeni, rakkoo maaliin uumeni. Biyya nagaati, mukni isaa mukaa, roobni sarraan dhabamu, beelli biyya isaan dhufu. Bona idimee kiyyaan ani bona kunoo erga mukni kun badee saani waan nyaatu dhabee maxaaxeen badee mukni dhabamee bonni kunoo bara kaanii fi walitti ufee bara lama nutti dhufe.
in cases where the landscape is very degraded, people will remember how it was before, okay? And will transfer that realization to the other people who are participating and to the youngsters who are usually observing this kind of process. So it's a very emotional process. Amma lafa kana akkanatti taa'ee oduma irra jirru odoo irra noorru lafti kamtuu bosona lafti kamtuu gaara lafti kamtuu dolollo dhalaga jennee amma har'aatitti ifanuun taane abbootiin keenya qirxii kana hookan mootummaan dabre sun nu teechisee too hin dabarre jechaadha. Alongside the mapping process, the local youth are now engaged in a complementary exercise called participatory video. Keeping them engaged with the model and the conversations helps them learn more about their culture and ultimately feel part of the mapping effort. Wanti kun anaafi akka ka'umsa duraatti yeroo darbetti wanta akkanaan beeku. Haa ta'uti malee har'atti immoo waa'ee haaraa waa hedduun baradheera jechuudha. Akkuma asirratti kaartaa irratti arge kana uummata koos qabsiisee ijoollee koollee haadha manaa koollee ijoollee koo kan baratus kan hin barannes waliin qabsiisee erga tokko wal qabannee itti baanee haadha manaati ijoollee kootiin jedhu biqiltuu tokko tokko yoo dadhaban biqiltuu tokko tokko hundumti isaanii ijoollee midhaan nyaachuu qaban akka gadisuu qabu. As we say repeatedly, the process is much more important than the product. Much more important than the product, because it is after feeling this confidence through making this map that they go back in and unite as a community and do something to change their livelihood and the landscape also. Amma irra deemnee iddoon kun kana fakkaata lafti ciccitee egaa akkasitti akkanaas ta'e seenaa duraa hin beeknu mataa keenyaan seenaa duraa odoo beeknu har'a ammoo modeela sana irratti egaa ilaallu lafti nyaatamee lafti bu'aa bahii ta'ee slooppii ta'ee egaa badu kana baay'ee nutti dhaga'ama. Kanaafuu modeelichi isa kanaaf nu gargaara. Modeela irra jennee modeela keenya qabanneet lafa keenya misoomsuudhaaf itti deemna. Sira mundi dhumee biyyeen dhumee dirqiin dhufee amma biyya kana. Minaan keenya gaarii magarsuun ugaamuu ni jiru. Amma muka badii kana irraan kan ka'e biyyeenis dhiqamaa ture. Bakki iddoon laaltan kun dhagaa mul'achaa jira. መንገድም እንዲሰራ እፈልጋለሁ። ትምህርት ቤትም እንዲሰራ እፈልጋለሁ። ልጆቼ ተምረው ጥሩ ውጤት እንዲያመጡልኝ። Egaa biiftutu biyya keenya bahe jechaadha. Egaa wallaalatti kana dhabnee too har'a ijji nu banamee jechaadha. Ijoollee teenyas ijji banamee ittan gammadaa galatoomaan jedhama. With the model complete, celebrations of the whole community begin. Farmers, local politicians, and NGO facilitators from around the world stand side by side. Language barriers disappear as the model speaks for itself. But now the hard work begins. The model is only a platform. Telecho's future requires its people, their local government, and the NGO supporting this drive, together to be committed to creating a new way forward. Amma sammuun koona jijjiirame jedha nan gammada maaliif ergan kaartaa kana arge ergan rakkoo biyyattii tana arge biyya kooti arge ergan teechuma ishii arge ergan rakkoo ishii arge galee rakkoo ishii kana eenyu kan furmaata kennu anuma mataa kooti.